Hello to all friends of Cosmic Water. We are here today to announce this extraordinary event, which I believe marks not only the end of the year, but also an incredibly significant and profound moment. Joining me today is Alessandra, who will manage all the technical aspects. She has personally conducted an in-depth radiesthetic analysis and is thoroughly familiar with all the details that have emerged. First of all, as always, I want to thank all of you. We have reached a truly remarkable number of participants worldwide, something that would have been unimaginable just 7 months ago. Today, there are approximately 5 million people who, in one way or the other, have come into contact with cosmic water. It doesn't matter which of the two waters you've encountered. What's important is the connection with cosmic water itself. We started in June, and I want to emphasize that everything has always aligned with the seasonal cycles. In the spring, the first essential information arrived. In the summer, we established the first connection and introduced the concept of cosmic love. In autumn, we celebrated the cosmic peace. And now, during the Christmas season, we are receiving an extraordinary gift from the cosmic brothers of the great central sun, a new water for which we will create a new connection. On the 21st of December, there will be a connection for Marian and Acquadoro, while on the 22nd, at precisely 22:02, those who wish to join will be able to connect with this new water. Alessandra will explain the technical aspects of this new water in just a couple of minutes. It arrives just in time for Christmas. Our cosmic brothers have given us an enormous gift. Later, at 10 p.m. 22 minutes, a truly magical moment, anyone who wishes to connect can do so using a code that we will share. Tomorrow we will release a poster prepared by Alessandra that will explain everything in detail. It will be a bit lengthy as there is much to say and clarify, but we want to ensure precision and accuracy so no one makes any mistakes. I'd like to pause to reflect on these two moments of the 22nd of December. So, at 10 p.m. 02 minutes on the winter solstice, we will create the connection with the first water, which changes completely, not only in its nature, but also in the way it is administered. All you need is a 30 ml bottle like this one in my hands. Let me stress that this connection will happen only once. So we are making every effort, and I ask you to do the same by sharing this information as widely as possible so it can reach as many people as possible. Whoever's meant to be there will be there. As mentioned, this is a one-time opportunity to connect with this water. It is in this case a personal water. It's as though it photographs the DNA in the individual. So it cannot be shared. It's like a unique barcode for the person. It cannot be given to anyone else and can only be used by the person who makes the connection. This is a key point.
works exclusively for oneself. Alessandra, I'll now hand it over to you to explain the technical aspects. Yes, I'd like to expand on the DNA concept. In fact, this Acquadoro 369 is specifically designed for the purification of DNA and the awakening of those aspects of the mother cell that have become dormant. These aspects are there, waiting to emerge, but they often can't quite break through. This water encapsulates the physical and spiritual projects we hold within ourselves, but struggle to bring to the surface. It encourages spiritual awakening. We often ask ourselves, how can I awaken? How do I do it? Am I capable of doing it? This water brings balance to our emotions, ensuring we are neither excessive or deficient. It helps us find a harmonious equilibrium. It also promotes cellular regeneration. This water is an extraordinary gift. I feel so emotional speaking about it, and I'm incredibly grateful and honored to have access to this precious knowledge about the water. It is essentially a connection between the physical realm we inhabit and the spiritual realm. There is this thread that links us and allows us to truly understand who we are and why we are here. We need to think that we are born here in this world. We live, but how do we live? We must live in a way that leaves a meaningful legacy for those who come after us, for our children, grandchildren, cousins, or anyone we choose to share our life with. We need to give meaning to our lives. We must leave behind an important, significant mark. I believe, or at least I like to believe, that each of us comes into this life with a soul program. This is my truth. I believe that, in some way, this answers the great question, why are we here? It's the famous question each of us has asked ourselves at least once. I believe this water can assist in this transition. It's as though, on our inner journeys, it helps us to understand and connect with the soul, to uncover our soul's mission, the reason we are here. And that is something truly marvelous, because if each of us contributes our piece to the grand puzzle, I often imagine this enormous puzzle, and each of us has their piece to place. Now, I assure you, it doesn't matter whether the piece is large or small. Its size has no importance. What matters is that when you place your piece, you are aware of the beauty of the entire puzzle. Yes, that's it, exactly. This water helps you reach that level of awareness, just as you were saying. This water creates inner connections that may have been dormant or disorganized until now. Essentially, it helps create inner order, balance, and harmony. Above all, as I said, inner order. And I'm referring to the concept of the mother cell that you mentioned earlier. When the process of forming a fetus begins,
there is a physical lapineale, in modo part che that provides questa information. connessione possa avere The una connessione ulteriore DNA, right? con la nostra anima. Things are automatically Nel generated feto and our body c'è una begins to parte take shape. fisica che dà delle Then informazioni, there no? is a Il DNA spiritual si part, generano as you automaticamente delle mentioned, cose, which il nostro corpo struggles prende, more to comincia a prendere emerge. vita. E c'è una Over parte invece time, spirituale, this come hai detto tu, part fa un po' fatica tends a uscire to fall e che nel tempo si è un dormant. po' addormentata. Sì. Ecco, Acquadoro Acquadoro va a riprendere questo 369 Acquadoro qui, queste 9, reawakens va a that riprendere part. quella parte, It la creates a risveglia, connection with the crea pineal connessione gland, eh, allowing con la for an pineale, in even modo deeper che connection with questa our soul. connessione possa avere una connessione It's ulteriore truly con la nostra extraordinary, anima. something magnificent. E tu, È stupendo. È stupendo, veramente This is what I've è been una cosa told. grandiosa. And Sì. even Tutto questo. before Questo è quello che mi è sharing stato these detto, informations with però poi Alessandra, non she avendo confirmed it detto ad through her Alessandra, ho avuto un tests. supporto da lei Many, di many tante confirmations. conferme. Anche ci siamo tanto emozionati, We no? were Abbiamo both Sì. so quasi moved, pianto quando ci siamo almost in detti quello che abbiamo tears, scoperto di as we quest'acqua. shared everything Stupendo. we had E tu, discovered È about this stupendo. water. È stupendo, veramente è una cosa And grandiosa the tutto questo. Questo è quello che mi è stato 111 detto, hertz frequency però poi you non avendo identified, detto ad it's Alessandra, ho avuto something un supporto da absolutely lei di incredible. conferme, di It's tante worth conferme. taking a Anche moment ci to siamo tanto focus on emozionati, no? this. Sì. Please, Abbiamo quasi Alessandra, pianto quando give ci us siamo some detti quello che abbiamo details. scoperto di Sì. quest'acqua. E i 111 Hz che tu hai scoperto. E lì vorrei che tu ti focalizzassi un attimo. Grazie. Sì, e infatti Indeed, 111 Hz è proprio una frequenza 111 maestra, una Hz frequenza is a true proprio master che frequency, diciamo è il top dei top, the se vogliamo pinnacle of dargli frequencies. proprio nella classifica. Per dire in numerologia, giusto per fare un esempio, In no? Perché numerology, diciamo for tutte example, energie, it represents 111 one of the è un highest segno vibrations. After all, we are all made of energy, dell'allineamento con il and crisma. 111 È is a proprio vibration that symbolizes alignment unisce, with come the si diceva prima, divine. il fisico con spirituale. It is a Siamo al tatto della frequency gamma that con unites and questa frequenza qua connects e the quindi ha dato physical tutta and una serie spiritual realms. di As we riflessi sia mentioned fisici che earlier, mentali it barra truly tutto perché stands questo va, at the come top of dicevamo the prima, frequency a spectrum. ristabilire proprio This l'energia proprio frequency has dell'energia both physical disordinata, and ti mental dà riordina, effects. ti fa capire dove It devi andare, cosa rebalances devi fare. everything and helps to La frequenza restore the 111. energy within us, D'altronde, come tutte le energy cose, that anche might l'acqua ha be una frequenza e chaotic con questa and informazione, in con need questa of vibrazione, con questo realignment. codice, gli è It stato proprio helps you dato proprio per understand avere questa where frequenza you need di to energia go and what disordinata. you need to Ti dà do. riordina, ti fa capire dove devi andare, cosa devi The fare. 111 Hz La frequenza frequency, 111. like everything, D'altronde, is come tutte also le cose, anche connected to l'acqua ha una water, frequenza e con questa which informazione, con questa has its vibrazione, con own questo frequency. codice, gli è stato proprio dato Thanks to proprio this per avere questa vibration frequenza. and its È una code, frequenza che this viene water usata has anche been in ambito specifically visivo e programmed in to embody this terapie precise proprio per frequency. riallineare, diciamo, le frequenze del corpo fisico. È una This frequenza che viene frequency is usata also anche in used in ambito holistic olistico, practices and various therapies terapie to proprio per realign the riallineare, frequency of diciamo, the le physical frequenze del body. corpo fisico. E quindi Quindi This questo truly is an è veramente un extraordinary dono gift. e io non potevo immaginare, Honestly, I sapevo che could sarebbe never stata questa have conclusione, imagined it ma would be sinceramente ti this dico che non special. immaginavo che sarebbe I stata knew it would così be an forte e important così bella conclusion, but I didn't e così expect grande, it to no? be so Ma non intense, solo so beautiful, and nell'acqua, so in vast. questa acqua d'oro. Se tu hai concluso, Ale, io vorrei parlare della This is parte why we parla pure. ask you to Vado? share this Ok. information as Quindi quello widely che as vi possible. chiediamo As I di mentioned passare earlier, l'informazione il più there possibile. won't be Come ho another detto prima, opportunity. non c'è This un'altra connection possibilità, cannot non be c'è passed possibilità on to di someone passarla a else. qualcun For altro. Se in una example, famiglia sono if there 5 are 5 persone, people in a non ne family, basta una, ma it's not tutte e 5 enough for persone just one devono, person to se connect. vogliono, in quel Each momento fare individual must make the la connection connessione themselves if they perché, wish to ripeto, è participate. personale. È come se This riconoscesse is nel because the momento in cui connection is arriva, personal. fa la When the foto del connection DNA is e made, quindi the non è water possibile che possa perdere in un recognizes the altro posto. individual Questo, and photographs their tutto questo DNA. perché? It Per cannot rispetto proprio delle operate on persone another person's body. ed è anche la forza This dell'acqua, unique è un quality is rispetto the enorme. strength of Noi this abbiamo sempre water. detto che l'acqua è
as we've intelligenza, no? always Che si va said, a water conformare has alla its persona own che assume. intelligence and E quindi adapts to the person who receives it. ci This tenevo a is a dire una very cosa important che adesso aspect. vado a riprendere, però dopo ti lascio un attimo parlare a te. Volevo dire, ecco, l'ultima parte, che è quella del 22 dicembre alle ore 22:22. Ecco, questa volta la connessione, questa I volta la also wanted connessione to remind you ci about the regala event per on la the prima volta, 22nd of per December quanto ne so at io, 10 p.m. 22 minutes. una connessione di luce This cosmica. time, the connection Che cosa offers accade? something Accade che unprecedented, quel a campo, che poi connection è il with campo cosmic codice light. d'ingresso, come abbiamo sempre detto, il codice è mondiale, quindi basta anche l'intento, la parola, in qualsiasi lingua What does it happen? c'è When the l'apertura. field Si is conoscesse qualsiasi opened lingua del with the mondo, quindi, access ma anche code, l'intento addirittura delle which, as persone, perché sono always, persone che is non global, riescono a pronunciarlo, even just the e quindi intent basta is l'intento enough per to poter fare. participate. Che It cosa doesn't troveremo matter what questa language volta the nel code is campo? spoken in, or if you're unable to say D'accordo, nella it propria out coscienza loud. teistica, The l'amore sincere teistica, intention of eccetera. the Questa individual is volta la enough to luce enter the cosmica. quantum field. E credetemi, It's as è though the l'ultima field recognizes di every questi language in the passaggi, world ma è and every authentic importantissima. intention. E per questo abbiamo il video che dopo And manderemo, perché what questo will we video l'ho find fatto in the con un field mio this carissimo time? amico Eugenio Peccani, che Last farà time we anche encountered l'introduzione a Christ questo video, lo consciousness, ringraziamo Christ tantissimo. love, and more. This Questo time, video however, the spiega gift nei is unique, dettagli esattamente che cosmic cosa che ci light. tocca fare, perché noi We've entriamo, also prepared a prendiamo video questa that luce, la explains facciamo everything nostra, in per la prima detail. volta, ripeto, This la video luce was partirà non created solo in by un my campo dear neutro, friend quindi per tutti Eugene quello che abbiamo parlato di Pacchiani, luce prima, eccetera, eccetera. a Io wonderful dico person semplicemente che who I questa è la thank vera from luce the bottom cosmica, of my heart. entra in un campo neutro, The umano video può was born in prenderla a e night of great portarla sulla terra, inspiration, music, la fa sua, words, and diventa quella luce images, e la porta sulla terra. all Questo è perfectly naturalmente aligned for grande this regalo, moment. veramente, no? A conclusione When di I quest'anno. asked him to Ma create tutti it, questi he regali che i became fratelli ci emotional and fanno, said to me, e "This che cosa video ci chiedono in isn't cambio? Perché mine, it i belongs to regali everyone." si scambiano i regali a Natale, no? Quindi anche noi dobbiamo in qualche modo fare qualcosa, cosa che semplicemente dobbiamo diffondere, semplicemente dobbiamo passare questa luce, semplicemente dobbiamo fare in modo di essere affinché tutto possa arrivare a un altro. E questa è esattamente quello che chiedono. But let's go back E to the questo cosmic video, light. come vi For the dicevo, first time, arrivato this al nostro light can be amico, welcomed into a neutral una field. persona stupenda, in una Once notte, received, tutto, humanity musica, can parole, embrace it, tutto, anche i luoghi, tutto make quello it their che own, dice anche lui, and e bring it sembra to fatto earth. apposta per questo It's a momento. Ecco perché magnificent gift. vogliamo We mandare in become onda the light il itself nostro and video e bring ve lo it facciamo into the vedere. world In in a effetti è una tangible way. parte di quello che abbiamo fatto dove c'è il salotto all'intorno, And no? what is Questa it volta il salotto lo asked of facciamo us in virtuale return? e lo facciamo con Eugenio Pacchiani, Just quindi as at Christmas, lo ringraziamo vivamente perché when ci ha we messo il exchange software. E mi è gifts, piaciuta una we cosa, too are to quando le ho ask to do chiesto, something. Eugenio, ma io But vorrei it's fare nothing questo, difficult. e lui We are veramente mi simply ha asked fatto, mi ha to emozionato spread perché this light, mi ha detto, to Bruno, share it ma through our questo video non thoughts, è mio, questo video è our di tutti. actions, and Vi our auguro very veramente un being. anno di luce That's all e we la need to conclusione do. sarà quella del Be 22. instruments Non credo che through faremo which altri this video, light però reaches adesso others. ci tengo proprio veramente ad The abbracciare more tutti in people un grande join, abbraccio cosmico the more e light tutti we saremo bring una to luce cosmica. Mi earth. raccomando, a Capodanno, We un thank attimo you prima della mezzanotte, for anche un your minuto prima, extraordinary tutti contribution. insieme Remember, every little facciamo action un pensiero matters. e emaniamo quella luce Let's che abbiamo make this preso in tutto il Christmas a mondo. cosmic Grazie di cuore a Christmas. tutti. Grazie. Thank you, Grazie a tutti, grazie everyone. Adriana, e adesso può partire l'audio e il video. Grazie. Grazie. I'm happy to share with you Alleluia, Alleluia. It is a peace born from a dream. For me, a gift from heaven. In the dream, I found myself in the upper basilica of St. Francis, conducting a great choir, an immense choir of love singing celestial notes. These notes reached my heart, my soul, deep within me.
Everything was so surprising and wonderful that I felt my heart about to burst with love, so much so that I could hardly bear such an immense joy. I woke up, incredulous at being back in reality, but immediately tried to write down those notes. I will never forget the emotion and the immense love I felt. Thank you, universe, for this great and precious message. Thank you all for this loving sharing. Eugenio. Ok. Bella libertà passata senza farci caso, quanti abbracci e baci dati sempre per scontato, mentre siamo qui a misurare le distanze, non potersi più toccare, angeli coperti per soccorrere la gente, non capire, non sapere tutto, quasi niente, isolati dagli affetti a farcela da soli, respirando piano piano, conserva la tua forza, alleluia, oltre le distanze, alleluia, ci riabbracceremo, alleluia, tutti uniti insieme, alleluia, questa terra grida, alleluia, chiama ancora vita, alleluia, mani alzate al cielo, alleluia, 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 alleluia. Quante storie lì sospese, separate al mondo, quanti amori di una vita senza più ritorno, le sue rughe non puoi più accarezzare, nel suo sguardo perso amore, passeranno i giorni, annulleremo le distanze e potrò toccarti come adesso nella mente, anche se la gioia ora sembra dissonante. Non mi arrendo, aspetto sempre, conserva la tua forza, alleluia, oltre le distanze, alleluia, ci riabbracceremo, alleluia, tutti uniti insieme, alleluia, questa terra grida, alleluia, chiama ancora vita, alleluia, mani alzate al cielo, alleluia, 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 e resisto con te, siamo foglie nel vento, trasportate, spazzate via, confusi dentro.